Hanji, kidda sare. I hope you guys are doing well. This is your boy Byg Byrd. Welcome to the studio. This is where the magic happens. ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਹਾਈ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। I'll be showing you guys the beat breakdown for So High, how I made the song. And with that being said, in 2017, in the month of May, Sidhu da menu Facebook te message aaya siga ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਈਏ। Few days later, he came to my studio. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬ్రో ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੋਕਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਆਂ in the same day. When it came down to recording the vocals, there was no music. We just recorded it on the clicker. We figured out what tempo worked best. We chose 90 BPMs. It felt like a good pace for the song. So with that being said, let me show you guys what Sidhu's raw vocals sounded like for So High. ਅੱਖ ਬਾਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਟ ਗਾਣੇ ਲੜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰ ਦਿਆ। So the surprising thing was that Sidhu ਨੇ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ 2-3 ਟੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟੈਂਪੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। So that was quite surprising for me because usually that doesn't happen. We got it done fairly quickly. ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ్రో ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬ్రో ਐਂਥਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗਾ ਲਿਰਿਕਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘੈਂਟ ਬਣੂਗਾ। The backbone to the So High song was using a simple chord progression with a string sound. Let me show you guys what it sounds like. Now let me show you what Sidhu's processed vocals sound like with the chord progression. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ। That was another really good factor by working with him. So for the kicks, I wanted something hard hitting, something with a nice groove. So here's how I played the kicks. Now I'll play Sidhu's vocals, the hook part, with the kicks and the chords all together. ਆਓ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। My main thought process behind making So High into an anthem was to keep it simple. It had to sound powerful and it has to sound catchy. Keeping those things in mind is what I feel like made the song. The next step was to add some nice snares. Pretty basic, pretty simple. ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। For the hi-hats, I wanted something bouncy, something that gave it a nice groove. So when I added the hi-hats in, it sounded like this.
ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ So now we'll add the bass. ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਾ Some of the bass notes I added more of like a slide, which helped that groove. So once I added these elements so far, I needed like some folk elements, which I tend to use in my songs because I like to fuse hip hop, trap with a lot of Punjabi folk elements. Some of my favorites are the sarangi, the tumbi, the mandolin. So I added those elements as well. I added a tumba here with the mandolin and also a tolki element as well. So adding that in sounds like I had panned it left, mandolin, I panned it to the right, and the tolki I kept it in the center. Now for the other folk elements like the sarangi, I will solo that to show you. That was for one part, and then for the hook part for the sarangi, that sounds like this. So one part or one element that I forgot to show you guys was that famous sound. So I've added this to give it more of that anthem feel for the hook. Another melody that I added, I'll show you guys. I added this with this vocal just to like switch it up, show you guys how that's section. When he's talking about the car jumping, I added some open hats to give it that feel. Like I was envisioning like a lowrider car jumping. Different elements in this song. I used a lot of low pass filters, a lot of high pass filters, a lot of automation to like make the sounds disappear and to bring them back. ਜਦੋਂ music almost ਪੂਰਾ ready ਹੋ ਗਿਆ, vibe ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਗਾਣੇ ਚੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਲੋਡੀ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਸਾਊਂਡ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ VSTs ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਗਾਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਬੋਰਡ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਰਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੈਚੀ ਬਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋ ਹਾਈ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗਿਆ। Now when we put it all together, it sounded like this. ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਾਈਬ ਮਿਲੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੂਗਾ। So guys, this was how we made So High.
I showed you guys the vocals. I showed you guys the music breakdown. I told you guys about how the journey started with the Brown Boys. ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲਾਈਕ ਟੀਮ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ rest in peace Sidhu Moosewala. Legends never die. The legacy is gonna live on forever. I was just happy to be part of it, and we brought the Brown Boys name up, on the world level, and I'm super blessed, super happy. We made history together, and it's all because of you guys.